Очень скоро мы увидим. Hello Всё, видим. everyone, my name Это is Shark, акулка. and I'm joined today by... Его имя Акула. Видимо, его в And детстве очень together взлюбили. we will This be is me, showing hi. you Vectronom. Before we start, Блин, я just бы really хотел назвать briefly, его this сына is a Акула. rhythm platformer, so all the levels will самом be деле хайпово. changing to the beat. And I do believe the donation incentive to play all pickups instead of any percent has been met. And what that means, we will explain to you in just a second when the run starts. Before the run starts, real quick, look at the table in the background. Isn't it wonderful? Ребята, Doesn't it remind you Пог, of the table посмотрите for на presents стол. that you Посмотрите see on сейчас your на стол. birthday? Не напоминает ли вам на That's самом деле great, этот because стол today праздничный is стол с actually подарками? our runner's Потому что BadBlackShark's прямо one сейчас, and only прямо birthday, so сегодня happy у birthday, нашего Shark. раннера Give him a shout out, у Thank you so Акулки much. and we're день ready for the рождения. И I это think праздничный подарок. now Прямо we'll- сейчас у нас на экранах Alright. от ГДК ему. Well, if Он you're good to go день then, рождения then, своего let's go into показывает it with свой time любимый ран starting in на 3, GDQ. 2, И это 1, просто... go. Чат, поздравим, Alright, поздравим Акулку so с днем we're рождения. this cube. И тем We're временем, collecting pickups. не теряя Pickups секунды, are these мы floaty начинаем. things Мы right начинаем next to этот me. ран. We Как collect сейчас these. вы можете заметить, наш And, главный персонаж это yeah, кубик. when we get all of them, then the run's over. Наш As кубик. you can see, И почему levels мы change не in beat, особо торопились and на after первом every уровне? level, we Потому exit что to the main menu мы to ждем skip the цикла. level transition zone. I think right at the start we should probably talk about the input cap. Do you want to do that, Zed? Yes, of course. You can hear that the levels do change according to the beat of the background music. Now, you cannot... Well, the levels are intended to be played with one input per beat, but you can move faster. However, no faster than up to 4 inputs per beat, that is 16th notes. However, that is extremely precise and hard, so we rather stick to maximum of 3 beats. 3 inputs per beat. Now what Shark is doing here, he uses 2 cubes. This game supports local multiplayer. Now what you can do now is collect pickups with multiple cubes and only reach the exit with one single cube. That saves a bunch of time. So these things here are called jumpy pads. They move you either 1 up and 1 forward or 2 forward. In the direction that you last moved in when you stepped on them. Now, here the game wants us to do 2 rounds. Да, чуть, я очень надеюсь, вы успели насладиться прекрасным саундтреком этой игры. Как я вам уже говорил, биты этой игры, они кайфовые. Немножко отлетел у нас хост. Не давали мне говорить, слов не дали. И да, мы сейчас видим такой очень интересный платформер. И на самом деле это далеко не простая игра. Абсолютно каждая платформа в этой игре двигается под бит. И, кстати, ребята, у нас есть механика 2 персонажей. Мы контролируем сразу одновременно 2 персонажей, иногда на некоторых уровнях. И здесь у нас все сейчас завязано на цикле, как и на многих уровнях. Очень сложно на самом деле. Если вам не хватает сложности прохождения за один кубик, вы всегда можете контролировать в один момент 2 кубика. Второй предназначен, конечно же, для вашего друга, для вашего соседа, с которым вы будете играть вместе. Но не для раннеров. Для раннеров это все... О, это все мне, это 2 человека, это 2 персонажа, за которых играть. Да, конечно, я возьму. Спасибо. И проходим игру одновременно с 2 персонажами. Иногда. Там, где это нужно. If there are any. Oh, all right. Sorry, I had to take the time to unmute myself. So, we do have some donations. We have a $250 donation from Ludopium. The game devs. Dear Shark, thank you for all that you have done for the Vectronom community and for just being a cool person. Пог, By bringing Vectronom залетел донат от разработчика игры, который очень сильно благодарен Акуле. Он очень сильно благодарен за то, что он протащил эту игру на комьюнити и сделал его мечту реальной. И поздравил его с днем рождения в очередной раз. У Акулы сегодня день рождения, у нашего раннера сегодня день рождения, что Погова. Probably not. The level's about to end, and then we have some stuff to talk about again. Zed, do you want to talk briefly about time signatures? This is the right one. Well, of course I can.
the game does not only feature music in the typical 4/4 time signature, but also in different ones. This level is called Waltz, so we can hear it is actually in a Да, и мы можем заметить, как скорость бита изменилась. and as such, Он стал чуть-чуть you медленнее. have to time your movement a little bit differently because the level shapes does more other than with the typical 4/4. And we are about 3 to удара в encounter секунду, если some быть точнее. weird time Точно. signatures in the future of the run, which I don't want Briefly, to spoil. nice. Oh, wow, the spike walk didn't work. Hold on, let me try that again. Just a double spike walk here. There we go. Nice. К нам вернулся наш второй персонаж. All right. Now we just get in front of this thing. Да, ребят, кстати, стоит отметить то, что в этой игре нам не позволят просто бесконечно пробегать так, как мы хотим, потому что в этой игре есть бит-кап, есть input cap, извините. Мы можем только определенное количество раз нажимать. И вы можете сейчас посмотреть, как наш раннер одновременно управляет двумя персонажами. Он одновременно ими управляет. Это просто что-то невероятное. Я уверен, что я не справился с прохождением этой игры просто одним персонажем, в то время как он просто управляется с двумя. Это что-то невероятное. This is the, you want to say the same thing probably. This is the slowest level in the game. Beat-wise. Да, и как раннер говорит, это самый медленный уровень в игре. Which gives it the lowest input cap. However, the level is also the largest. As such, you have to get across the longest distance with the smallest input cap, and as such, it can get really frustrating maneuvering this level. Theoretically, you could also play this stage here with 2 players. Кубиков есть цель, кубиков есть мысли, кубиков есть душа. Этими всеми вопросами задаются многие люди, но мы смотрим на прекрасные уровни прямо сейчас и наслаждаемся прекрасными битами. So far, we've only seen 2 cubes, but Zed, you know what's coming in the level after this one, so do you already want to introduce that? Whoa, you would say, are we gonna see 3 cubes? Well, yeah, you saw 2 cubes so far, but it's also possible, well, this game supports up to 4 players simultaneously. 4 players we never Да, Делик, было бы честно отменить, правда, потому что это... Они внезапно изменили категорию, правда. Я сам только что заметил, благодаря деликатесу. И для чего мы, в принципе, используем 2 персонажей? Мне было очень странно видеть 2 персонажа, я по своей глупости не обратил внимания. Потому что мы используем их для того, чтобы собирать все пикапы, чтобы поднимать те пикапы максимально быстрее. Один момент у нас, один кубик поднимает один пикап, другой кубик поднимает второй пикап, третий кубик забирает конец уровня. Делик, да, отменяй. I'm off cycle. Alright. Nice one. Weird cycle there, but we got it. Это 100% категория all pickups, поэтому... Weird cycle here даже too. не парься. Side movement here. Very nice, very nice. Unfortunately, we just missed our ride, so... Ничего, такое бывает, это страшно. No, Я сам поставил как бы на выигрышную ставку, но, к сожалению, Alright, Zed, do you want to talk a bit about these spike hops that this level is supposed to introduce? Yeah, well, what you can do is, when the spike moves in the opposite direction of you, you can hop across it. The beat, the movement happens. But we are using a bit of a different movement here just to get... Можно теперь поменять, успеете ли за 23 минуты. Always happen on the beat. Especially here, we are even jumping across the spikes, moving in the same direction. Or we're jumping with the spike, rather. Сейчас у нас сложный уровень, на котором мы немножко руиним. Nope. This is a hard level. Sorry. This is really difficult. Да, ребята, я насколько понимаю, слышно музыку.
Биты в All этой right, игре there we просто go. бомба. Окей, хенд. Вот так. Высшая оценка. Пятерка в школе. All right. Here I'm gonna attempt a really tight cycle skip at the end of this stage. Сейчас у and нас going будет into the ожидать beginning of the небольшой next stage, скипоз, but it's really difficult to который not get завязан it. на абузе input That spike that капа. just killed me Да, я there, извиняюсь you can за actually заминку. beat that, and that's the cycle skip. И у нас не And совсем then получилось, you потому can что manage мы on the могли third сейчас stage скипнуть вот to это actually get the cycle before копье, вот this. это There's also another острие, pickup которое on нас the other убило. side of this wall here. Эту We need to колючку. go back briefly, get it. The chime tells us we collected it, and now we Но мы make не it. успели. Oh my god, I keep forgetting when the batch transition is. Okay, we need to briefly chase this pickup here. And then we cover the two directions. And now we just need to wait for the pickups to arrive at our location. It's a pickup delivery service. Alright, and now through the entirety of the next two levels, feel free to read donations. И сейчас на ближайшие as these are 2-3 very уровня у нас auto-scroll levels. In the meantime, время для though, того, Twitch чтобы chat, почитать feel free to донаты. guess what the lyrics of this song are. Потому что у All нас right, будут I'll just автоскроллерные read уровни. donations and you can tell me to shut up whenever it's time to stop. Kenny sends $100 and says, И "Happy залетают очень приятные birthday! донаты. Make sure to not Представляете skip too себе many beats." ранить Thank you, на Kenny. ГДК в день своего рождения? InGen15 says, Абсолютно "Shark, каждый thanks донатер for all the runs and for introducing желает us to тебе some amazing день games. с днем Happy рождения. birthday and good luck." Это Thank you, Anton. аудитория 50 тысяч Swarley человек, sends которые $10 and желают says, тебе "Good luck on the run. Looking forward to some хорошего, multi-cube веселого madness." дня рождения. Thanks, Waltz. I hope you're satisfied with the Это что-то multi-cube невероятное. bananas. Palix00 says, "Hey, Bad Black, good luck with the cubes. Are you going to use the Bam 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 strat? Also, happy birthday!" I'll try not to. And Ditto sends $20 and says, "Sup, Кстати, Shark, peace from your Некоторые DGA биты, brothers кстати, and вы savior можете of узнавать. death. Лирику We're некоторых watching битов during вы our можете band узнавать. practice. Have a И great эту run, my dude." в том числе. Oh, this is great band practice. Just play these songs. Откуда? You can keep going. All right. Kamadaki sends $20 and says, "Happy birthday, Bad Black Shark. Your Vectronom runs are always amazing to watch, and this is no different. Thank Thank you so you, much. and thanks everyone in SGDQ for this great cause. Also, InGen, if you're watching the stream, hi!" All The right. stage might remind you at a certain game that you might have heard before. It's not very well known. It's called, I think, what's it, Tetra? Tetris? Well, this Ah, level's Tetris. called Mario Vectronom, so it's probably the same thing. Как ты угадал? Oh no! Yeah, but yeah, obviously, both in the shapes and in the music, a Bad very Black inspired level. All right, and now that we got through the auto scrolls, we can continue with our life by playing more auto scrollers. So this level is supposed to teach you about the jumpy pad direction thing, that you don't need to like step on them in a certain direction. It's always the direction you just moved in last. So we need to go on these little outside notches here. И благодаря хорошему прохождению следующего уровня у нас будет возможность поймать очень отличный цикл для следующего. Именно поэтому Nice. у нас сейчас And then очень we важно can пройти catch его a очень fairly хорошо. fast cycle here. И посмотрим, как он справится. The safe fast cycle. Он справляется Safe просто, fast ну cycle. идеально. Ну, There's a really ничего stupid удивительного. one, but it's very risky, and so Да, и благодаря этому we мы ought сейчас not ловим do it отличный now. цикл, I'm sorry. позволяющий нам пройти Alright, максимально быстро now, этот уровень. On this level, the second and the third stage are played identically, even though it looks like they shouldn't be. So Да, you и just следующий square уровень step это что-то completely, невероятное прохождение and с the third двумя stage, персонажами. Это they won't be, but we just choose to ignore this. There так, we я go. уже говорил, в этой игре Just ignore все it. очень сильно завязано на циклах. No, I was so close to the fastest close. possible cycle. That was really, really Все-таки я очень close. Unfortunately, it's извиняюсь, мне really не хватает difficult to get оливкового your hands positioned in масла. time for the three-player Сейчас я strat. Wait. Oh, I messed up. I unfortunately messed up my directions a little bit there. Oh, Буквально this is пару not секунд. the zone. All right.
Speaking of time signatures, this first stage here is in 9/8. Let's do backup strat. Скоростные прохождения скоростным прохождением, обед по расписанию. Уж извините. Alright, let's already spawn the third cube in again because we will be needing it here. Да, и сейчас нас ожидает очень сложные уровни, и раннеру нужно очень сильно сконцентрироваться, что неудивительно на прохождении, и он не может сейчас говорить. У нас минута молчания, я тоже помолчу. Detour to get our pickup. All right. Now, on 7, as Zed likes to say, you can really see how the game is intended to be played. Да, и сложная часть позади, нормально, все справились, отлично. So, yeah, as we mentioned before, every level can be beaten by just going one input per beat, and this first stage really demonstrates that quite well. We do need our other cubes still, as on the second stage. Кстати, этот уровень называется «Тень». Бесполезный факт от дугминца. Also, the level is called 7, and the time signature has to be 7. Dang, I'm real bad at getting these. С оливковым маслом теперь все здорово. But that's okay. Спасибо, сейчас, что подождали. Мы здесь с вами еще надолго. Okay, we did get this fast level. Good. So that's good. And then the level right after this. Oh my god. My god. I was just too slow. And the level right after this. Да, и немножко нас задушил неправильный цикл. Ничего страшного, мы пройдем все. И следующий уровень будет последний уровень, на котором мы будем показывать фичу с несколькими игроками. Alright, there we go. Смотрим, как он справится. Nice. That was clean, wonderful. Now the second stage is gonna look exactly like the first one, but we need to go back. It's really hard to get this rhythm right. And there we go, we got it. Это очень красивое прохождение. Акула сейчас показывает что-то невероятное. Now this is my favorite song in the game personally, especially stage 3, but unfortunately... Да, залетали небольшие шуточки о том, что если чуть-чуть поиграть с воображением, этот уровень выглядит как праздничный пирог, намекая на то, что у нашего раннера сегодня день рождения. Погу. Да, сейчас мы отправляемся на последний уровень. Смотрим, как у нас раннер справится. Последний уровень будет очень длинный. И он падает. Unfortunately, life split messed something up. Немножко не тот цикл, к сожалению. Get ready, everybody, for the most impressive two-player strike. Всем привет, я девочка, 17 лет, впервые здесь. Мама не дает деньги на ставки, поэтому подарите, пожалуйста. Да.
This one is really hard to learn because you have to shift your movements by 90 degrees per hand. And at the same time navigate through the 9/8 time signature of the stage. Да, раннер, который сейчас перед нами показан, это мировой рекордсмен во всех категориях. Лучший. Nice. И очень скоро у нас будет ожидать время. Time is coming up as soon as the exit cube. И он, кажется, собирается успеть в эстимейт в 20 минут, который предназначен далеко не для категории, которую он ранит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. 10 секунд. 10 секунд. Успеет ли? Успеет ли? They get ready on time. Чат. Чат. Time. Чат. Nice one. That was Чат. really, really nice. Он не успевает, но при этом он все равно ставит мировой рекорд в прямом эфире. В день рождения на ГДК. Wonderful, wonderful. Это что-то невероятное. Какие минус чашечки, чат. У него забыли поменять эстимейт. Забыли. И он все равно, он при этом ставит мировой рекорд. Это что-то невероятное. Прямо сейчас происходит дикий хайп, чат. Я очень прошу взорваться. Потому что это что-то невероятное. Wonderful. Well, that's not quite it yet. So I've been told that the donation incentive to play the Kaiser levels has been met. И у нас небольшой шоу-кейсик сейчас будет происходить. Очередной подарок для нашего раннера. Он показывает комьюнити-карты, созданные комьюнити. Чат, не спорить. Не спорить с комментаторами, с раннером и с комментаторами основными на основной трансляции. Если говорят VR, значит VR. Это реал-тайм. У них есть in-game time, внутриигровое время. Isometric perspective of the game. So, let's get into that. So it looks like this is very И in-game и RTA различаются таймеры. Keep going, but you just drop through the floor, and it's so seamless you can't even see it. Это написано in-game время, внутриигровое, которое ставится на стримах раннеров. Yeah, you wanna think that you can go up top, and you can. Да, и сейчас нам показывают созданные комьюнити уровня. Yeah, here you have to go over the top, and then you land here. I just think this level is so cool with all the perspective shenanigans happening. Here the gimmick is that you can see on the first speed, it looks like a spike is just inside you, which obviously can't happen. Hold on. Okay, this is the one you need to go on. Да, и игра с перспективой на самом деле на этих уровнях это что-то с чем-то. Потому что, боже мой, она так играется с нами, это просто... Мы думаем о том, что мы достаем до конца уровня, но нет, на самом деле это другая часть уровня. Alright. Next up, which one are we gonna play? Let's play Decay next. So this one is basically 3 levels in one, and all with different gimmicks. This one is basically like a normal stage, except it needs you to play double time and also backtrack, which the main game doesn't make you do at all. So let's do it. Wonderful, first try. And now here, very briefly in the main run, airwalks. So here you see день рождения на ГДК хайп. Это просто что-то прям вообще поговое. Я очень рад, что мы можем это наблюдать в прямом эфире сейчас с вами. There's a brief window where you can just walk across the air, so that's what we will do here. Oh. Missing my ride a little bit. There we go. Caught my ride.
All right, and now the third stage, this is the really interesting one. So the first bit is basically just playing it normally, following the spikes, but then Сейчас нам one path показывают, goes да, left бонус and one goes уровня, right, and we have бонус. to take the right one because the left one is blocked off for us. We have to follow what the spike signal, but mirrored. So let's do it. Oh, not like that. Close. Close, yes. And there we go. Wonderful. Nice. That was a good clear. And now let's do split synchronization. So this one looks pretty tame. Может, у нас until we изменилась spawn in категория more на people. бонус уровня от So we комьюнити. mentioned before, В очередной раз. we Но mentioned стимейт before не that in the изменился main все равно. game there's only 3-player strats. However, to get all the Чатик, pickups in нечего this тут level, это- you actually do have to play all 4 players О боже, посмотрите, что сейчас ожидает раннера. Прохождение четырьмя одновременно кубами. Посмотрите на это. Он просто готовится. Он как на пианино сейчас играет. Нет, на пианино играть легче, чем сейчас, что происходит у него. Готовьтесь к этому, чат. Это not like this, not like this. This is fun, this is not fine. Он даже не смотрит на экран. И у него все происходит с первой попытки. Боже мой, что он делает? Пианисты нервно курят в сторонке. Playing 4 players at the same time definitely takes a long time to learn. It took me a very long time to clear this for the first time. And now, last but not least, we got rotatory platforming, again by our boy Funny Man. We don't need these cubes. And so we mentioned in the main run that you can sometimes walk on spikes. And this also utilizes this concept, except in the main run, we always walk on spikes that are floor height. So basically just substituting our floor with spike. These are falling spike jumps where the spike is lower than your floor should be. And those are a lot tighter. I hope that I'm able to show at least the first 2 stages of this. The third stage, unfortunately, is very inconsistent for me as this trick is very, very precise. So let's see what we can do. Да, игра с перспективой на этом уровне это что-то с чем-то. Нам также нужно спрыгнуть на... Ну тут невероятные тайминги какие-то. Let's try that again. Again, this timing is super tight. Yeah, let's give it a couple of tries. Нам объясняли о том, что если поймать идеальный тайминг прыжка, то мы сможем отпрыгнуть от I think I was too early there. шипа. Насколько я понимаю, идеальный тайминг означает падение на шип в момент того, как он маленький. Когда он уходит полностью. Wonderful. Nice. All right, now these are even lower, so the double fall. Nice. Camera's a little wonky there, but we managed И to do it. Акула собирается что-то невероятное нам показать на этом уровне. Он нам объясняет то, что он собирается проходить его, несмотря на экран. Он собирается проходить его чисто слушая игру. Он будет смотреть только тайминг первого прыжка. Give it a couple more tries. Сейчас дадим ему несколько But попыток, this потому trick что он is собирается super- показать super что-то difficult невероятное. and very inconsistent for me on this stage, specifically. I don't know why, but it Ай. just doesn't want to work sometimes. Немножко не везет. Нормально, он справится, он справится. Give it like 2 or 3 more tries. Да, он пытается сказать, пытается. All right. Well,
Unfortunately, this Ну, stage Ну, doesn't не really wanna хочет, не work хочет for у you него today, получаться. but I think I will Получилось take 3 some прыжка pictures сделать, of но this. ладно. Nonetheless, На самом деле, those мы falling здесь spike задерживаем jumps are ГДК. just Пускай это и really, really бонус. precise, one of the most Шоукейс. precise parts Огромное of the game спасибо ГДК за has то, to что offer. позволили показать этот Definitely the most шоукейс. precise one that Огромное we can. It just спасибо needs за to то, show up in the что marathon setting в at all. день рождения раннера позволили So, ему поставить yeah, мировой that рекорд в concludes прямом our эфире run на and нашем showcase of ГДК. Vectronom. Ребята, я Thank очень you so прошу much зарабатывать for, клапами. Josette, for Поздние клапы commentating. после того, как все времена My еще pleasure. прошли. И поздравить And, yeah, I hope раннера. you all Во-первых, enjoyed с the днем run. рождения. Thank you all for your Во-вторых, wonderful блин, donations. And с мировым especially thank you for рекордом. Это getting those просто 2 incentives met. какой-то I невероятный hope you день all для enjoyed the Акулки. upgraded gameplay. And big shoutouts to my mom, who is sitting right next to me here. И And, у нас, yeah, кстати, enjoy the rest of GDQ. говорят о том, I что hope you all игра have a на wonderful скидке. time. И And если that's вам it. понравилось Thank you for having в us. Steam, вы Before можете we ее go real взять quick, the очень game is дешево. currently in summer sale on Огромное Steam. Get спасибо. it now Да, while это it's fairly cheap, and you're gonna Капа. get the Это soundtrack full of Клапа. Это absolute bangers. Клап 34 Клапа. tracks on Bandcamp and on Steam. Please give this game a chance. It's amazing. Сегодня какой-то просто Yes, невероятный do день that too. Акулки, и я Alright, очень рад, yeah, что мы с thank вами you смогли so его much. разделить And вместе that's с ним. been Zed and Shark. Thank you all for having us. Это and очень have a nice здорово. day. Это Bye-bye. очень здорово, чат.